ভুলে যাই, আমাকে মনে করে দেওয়াটা নেসেসারি। Call is now being recorded. Okay. 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 So cost postulates, I mean, these four rules. Theoretically, we must have to establish these four rules, or we have to prove these four rules to confirmly say that this particular disease is caused by this microbe. Okay. So basically, I mean, this theory is the germ theory. We say the germ theory of disease. Germ theory of disease is like this thing, that disease are caused by microbes. জার্ম থিওরি অফ ডিজিজ না, মানে জাস্ট এটাকে জার্ম থিওরি অফ ডিজিজ বলে, এটার কোনো তেমন একটা স্পেশালিটি নাই আর কি। মানে আগে মানুষজন মনে করতো অসুখ হচ্ছে পাপের ফসল, পরবর্তীতে রবার্ট কোচ প্রমাণ করলো যে না, এটা আসলে পাপের ফসল না, বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোবস এর কারণেই অসুখ বিসুখ হয়, এটাকে জার্ম থিওরি বলে। ওকে, সো ডিজিজ আর কজড বাই জার্মস, নট as a punishment for sins. Okay, this is germ theory. Okay, so let's see. Okay, basically in doing so, I mean, Robert Koch proved, I mean, when he was doing experiment to establish the germ theory, he studied with two microbes: anthrax, the causative agent of anthrax, Bacillus anthracis bacteria. Bacillus anthracis হচ্ছে anthrax করে, and Mycobacterium tuberculosis, it cause tuberculosis. Okay, মানে জার্ম থিওরি এস্টাবলিশ করার সময় সে এই দুইটা মাইক্রোবস নিয়ে হচ্ছে স্টাডি করতেছিল আর কি। ওকে, and during that time he also have to invent or develop techniques, okay, to do the experiment, because the experiments which were required to study the anthrax and tuberculosis, especially for the tuberculosis, I mean, the techniques were not that much sophisticated at that time. So that's why he have to develop the techniques first. Not all the techniques, I mean, some of the techniques was already there, especially to study the anthrax. The Bacillus anthracis is kind of a big bacteria. Okay, the size is bigger, so it's so techniques which were available at that time were good enough for anthrax, but not good enough for tuberculosis study. Okay, so he also first he had to develop new techniques first. এনাফ টেকনিক ছিল না আর কি, সেই জন্য সে প্রথমে নতুন টেকনিক ডেভেলপ করে ইনভেন্ট করে তারপরে হচ্ছে এই টিউবারকিউলোসিস নিয়ে স্টাডি করতে পেরেছিল আর কি। স্পেশালি microbes, I mean, if we want to study with microbes, what we need to do, we need to culture them in pure culture, or we need to, I mean, culture in pure culture means we need to grow them in the laboratory, or and we need to visualize them under microscope. Okay, so these kind of things, especially for tuberculosis, it was not available a good culture system. Culture মানে grow করা, হ্যাঁ, এই ব্যাকটেরিয়া ল্যাবরেটরিতে গ্রো করা। There was no good culture system to grow the tuberculosis or visualize the tuberculosis, not the, I mean, the Mycobacterium tuberculosis bacteria under the microscope. These techniques were not there. So he first developed those techniques, and then he proposed his postulate based on the experimental result he get from anthrax and tuberculosis study. Okay, এই দুইটা ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা করার সময় সে যে রেজাল্টগুলো পায়, টেস্ট রেজাল্ট, সেগুলোর উপর বেসিস করে সে তার পোস্টুলেটগুলো প্রপোজ করে আর কি। ওকে, সো হোয়াট আর দোজ ফোর postulates? These four: suspected causative agent must be found in every case of the disease and be absent from healthy host. Okay, suspected causative agent must be found in every cases of the disease and be absent from healthy host. I mean, a healthy host will not have the pathogen
বাট এভরি ডিজিজ হোস্ট অর পার্সন শুড হ্যাভ দ্য প্যাথোজেন। সুস্থ মানুষের মধ্যে প্যাথোজেনটা থাকবে না, অসুস্থ মানুষদের মধ্যে প্যাথোজেনটা থাকতে হবে। ওকে, প্রতিটা অসুস্থ মানুষদের মধ্যে। ফার্স্ট পোস্টুলেট। সেকেন্ড পোস্টুলেট, agent must be isolated and grown in pure culture in the laboratory. Agent means the pathogen, okay? The putative pathogen, the candidate pathogen, the probable pathogen, whatever you say is okay. Okay. So the a pathogen must be isolated. আচ্ছা, আমি প্যাথোজেন বলতেছি, এটাকে আসলে I mean I should say it candidate pathogen or putative pathogen. Okay, মানে যেটাকে আমরা সন্দেহ করতেছি আর কি। Okay. So the pathogen or the agent must be isolated and grown in pure culture in the laboratory. Okay, what that means? We have to say a person is disease. We have to has the disease. We have to isolate the candidate pathogen from that person, and then we have to grow them in the laboratory as pure culture. So what pure culture mean? Say for example, if you collect a sample. Here sample means, say for example, a person has some lesions. ধরো অসুস্থ, হ্যাঁ, তার একটা ধরো ইনফেকশন আছে কোন একটা জায়গায়, এগুলোকে তো লেজিয়ন্স বলা হয় কি, হ্যাঁ, ইনফেকশন আছে। সো ইফ ইউ কালেক্ট স্যাম্পল ফ্রম সাচ লেজিয়ন্স, you will not and grow them and try to grow the microorganisms in the laboratory. Okay, so you will not get only one type of microorganisms. Okay, because every places of our body, they are not only of our body, everywhere. Okay, everywhere in this earth, every places there is not single microbes, there are group of different microbes. সব কোনো জায়গাতে একটা মাইক্রোব থাকে না, সবখানে অনেক ধরনের মাইক্রোব থাকে আর কি, হ্যাঁ, এটাই স্বাভাবিক। সো ইফ ইউ কালেক্ট এ স্যাম্পল ফ্রম somewhere and grow them in the laboratory, you will get multiple different types of microbes. But there is a technique, I mean there is technique, not a technique, there are technique by which we can grow only one type of microbe. Okay, so what are those techniques? We will talk about those techniques later. Okay, we have a different chapter on those things. ঠিক আছে, সো এরকম টেকনিক আছে, এক জায়গায় অনেক মাইক্রোবস আছে, হ্যাঁ, কিন্তু এরকম টেকনিক্স আছে যেখান দিয়ে আমরা শুধুমাত্র আমরা যে মাইক্রোবসটাকে চাচ্ছি সেটাকে গ্রো করতে পারতেছি। এটাকে পিওর কালচার বলা হয়। পিওর কালচার করা মানে হচ্ছে, আমরা যখনই মাইক্রোবায়োলজিতে কালচার শব্দটা ইউজ করি, এর মানে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াকে, মানে নট অনলি ব্যাকটেরিয়া, আমরা হচ্ছে মাইক্রো অর্গানিজমকে গ্রো করাবো। ওকে, কালচার মানেই হচ্ছে গ্রো করানো এখানে, হ্যাঁ, মাইক্রোবায়োলজিতে। ওকে, সো পিওর কালচার মানে হচ্ছে আমরা শুধু একটা, আমরা যেই মাইক্রোবসটাকে চাচ্ছি শুধু সেটাকেই গ্রো করাবো। ওকে, সো দিস ইজ পিওর কালচার। কিভাবে, এই টেকনিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব পরবর্তীতে, আমাদের চ্যাপ্টার আছে আলাদা সেখানে। ওকে, okay, so this is the second postulate. First, the microbes have to be present in every cases of the disease person. Then second postulate, we must have to isolate that microbes and grow them in the laboratory as a pure culture. Then third postulate start after second postulate. Okay, so we already have the pure culture of the putative pathogen. So when this pure culture is introduced into a healthy susceptible host, the host must get the disease. We isolated the putative pathogen from the diseased person, and then we have grown them in pure culture in the laboratory. Then we have to take this pure culture and introduce it or inject it into a healthy person, healthy host. Then the host must get the disease. আমরা এই যে ব্যাকটেরিয়া, যে পিওর কালচার করলাম প্যাথোজেনটার, সেটাকে আমাদের কোনো একটা হেলদি হোস্টে দিতে হবে। সাসেপ্টিবল হোস্ট বলতে আসলে কি বোঝানো হয়েছে এখন? ইউজুয়ালি তো মাইক্রোবস আসলে হোস্ট স্পেসিফিক আর কি। ওকে, ধরো একটা হিউম্যান ডিজিজ, হ্যাঁ, একটা মানুষ অসুস্থ, মানে হিউম্যান গট সিক, মানুষ অসুস্থ হয়ে গেছে, সেখান থেকে তুমি হচ্ছে এই প্যাথোজেনটা আইসোলেট করলা। ওকে, করে পিওর কালচার করলা, তোমার সেই পিউটেটিভ প্যাথোজেনটা করে হচ্ছে তারপর তুমি মানুষের মধ্যে দিলা।
দেওয়ার পরে সেই মানুষের অসুস্থ হয়ে যেতে হবে। Okay, so this is the first postulate. So if we introduce the pure culture into a healthy host, susceptible means if it is a human disease, the host should be human. If it is a say cow disease, the host should be cow. Okay, so if we inject or introduce the pure culture of that putative pathogen into a healthy host, the host must get the disease. Okay, so this is the third postulate, and the fourth postulate is, so from this person now, okay, this host, he has now disease, and previously he was healthy, now he has disease because of the pathogen. Now we must have to isolate the same pathogen. Same pathogen means the same pathogen from him, from this person. Okay, I mean, this person or this host was healthy. We introduced the putative pathogen into him. He got disease. So now, again, we have to isolate the same pathogen, putative pathogen, from this host. Okay. So, if all these postulates are proved, then we can specifically say that this disease was caused by this pathogen. কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারো, ফিল ফ্রি টু আস্ক। এনি টাইপ কোয়েশ্চেন ইজ ওকে, হ্যাঁ, যে কোনো কোয়েশ্চেন করে। সহজ জিনিস, এমন কঠিন কিছু না, একটু মানে যখন তোমরা স্টাডি করবে একটু চিন্তা করো, তাহলে দেখবা যে সহজ মনে হয়। আর আমি তো ইংলিশে মোস্ট অফ দ্য টাইম এক্সপ্লেন করতেছি, সো কারো যদি মনে হয় যে স্যার বুঝতেছি না, একটু বাংলা এক্সপ্লেন করেন, কোনো অসুবিধা নেই, আমি বাংলাতে এক্সপ্লেন করবো। হেজিটেট ফিল করার কিছু নেই। কোনো কিছু বোঝার সবচেয়ে ইফেক্টিভ ওয়ে, যেটা আমার মনে হয়, লাইক সে ফর এক্সাম্পল ইউ আর ফাইন্ডিং ডিফিকাল্টি ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং এনিথিং, read it again and again, again and again. For me, these techniques always work. Every time you read something, I mean, for the second or third or fourth time, okay, you will find out that, okay, your understanding is better than the previous time. যত পড়বো একটা জিনিস না, তত বোঝা যায় আর কি। যাই হোক, আর আমি তো আছি, আমাকে কোশ্চেন করলেই হবে। Yes, sir. Okay, so I guess you don't have any confusion from the postulate then. Now, these were like a how can I say, you can say this was like a tremendous thing in science. Okay, because these postulates are the first rules proposed by someone by which we can establish the germ theory. Okay, this was kind of, you can say, a revolutionary proposal. Okay, and still now these are kind of gold standard. But the thing is, this four postulate, they have several limitations. So because of these limitations, we cannot directly use these original postulates. Rather, we use modified versions. But although we use the modified versions, the modified versions are based on these four postulates. Okay, and you can, and if you look carefully the postulates, you can see that these are step by step things, right? First we have to do this one, then this one, then this one, then this one. So even same, the modified versions, okay, they are just the modification of different steps. Okay, so the basic is still same, just the way by which we prove these steps are different. Okay, so before we try to understand the modifications, first we have to look at the limitations. Okay, so what are the limitations of ghost postulate? Well, so this slide is just a picturesque description of this one. Okay, same thing, exactly same thing. Okay, now the
limitations of cause postulate. Okay, so what was the first cause postulate? Suspective causative agent must be found in every case of the disease and be absent from healthy host. This is the limitations. Why this is the limitations? Usually a causative microorganisms is not present in every stage of a disease. Okay, a causative agent is not present in every stage of the disease. For example, Vibrio cholerae, this bacteria, it cause cholera. So even a person have the symptom of cholera, it doesn't necessary that that person should have the Vibrio cholera, okay, into him or her. Okay, why? Because cholera is caused by a toxin produced by Vibrio cholerae. So suppose a person got infected by Vibrio cholerae, and then the Vibrio cholerae produce toxin, okay, and then left the body. So even if Vibrio cholerae left the body, as the toxin is still there, that toxin will cause the cholera. Okay, so what that mean? The person is still diseased, but they don't have the organism in them. Okay, but the original cause postulate says that a diseased person should have the pathogen. Okay, so that means it's a limitations. Okay, মানে অরিজিনাল পোস্টুলেটে কি বলছে যে একটা ডিজিজ পার্সনে সবসময় মাইক্রো অর্গানিজমটা থাকতে হবে, কিন্তু আমরা এখানে কি দেখলাম এই এক্সাম্পলটা দিয়ে, যেটা আসলে সবসময় থাকবে এমন কোনো কথা নেই। হ্যাঁ, ডিজিজের কিন্তু স্টেপ আছে। হ্যাঁ, প্রথমে মাইক্রো অর্গানিজম একজনের মধ্যে ঢুকে, তারপর হচ্ছে তার মধ্যে সেটা সেটা কোথাও গিয়ে বসে, হ্যাঁ, তারপর সেখানে গ্রো করে, হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে ওই ড্যামেজ করা শুরু করে, ড্যামেজ করা শেষ হলে বডি থেকে বের হয়ে যায়। এটা স্টেপ আছে আর কি। হ্যাঁ, আমরা যখন ইনফেকশন হই সাথে সাথে কি আমরা অসুস্থ হয়ে যাই নাকি? সাথে সাথে তো হই না, না? তোমরা যদি না স্যার। কোভিড-19 এর কথা চিন্তা করো, সাথে সাথেই তো হয় না, 14 দিন লাগে সিমটম আসতে। ওকে, তো ডিজিজ অনেক স্টেজ আছে। তো এই পোস্টুলেটে কি বলছে যে সবসময় কিন্তু যে থাকবে না। হ্যাঁ, একটা ডিজিজের সব স্টেজেই প্যাথোজেনটা নাও থাকতে পারে। যেমন ভিব্রিও কলেরা এক্সাম্পল দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা একটা টক্সিন প্রডিউস করে। হ্যাঁ, কলেরা টক্সিন বলে। তো ধরো ভিব্রিও কলেরি কারোর মধ্যে গেল, ওখানে গ্রো করলো, টক্সিন প্রডিউস করলো, ওই টক্সিনটাই কলেরা করবে। তখন ওই ব্যাকটেরিয়া যদি তার বডি থেকে বেরো হয়ে যায়, ইট ডাজন্ট ম্যাটার এট অল। ওকে, সো এটা হচ্ছে this is one limitation of post postulates, and there is another limitation of the first one. In the first original postulate, it is said that the putative pathogen should be absent from healthy host. The healthy host should not have the pathogen. Well, even healthy host, they actually can contain the putative pathogen in fewer number. Okay, so putative pathogen can be present even in the healthy host in fewer number. Okay, so this is actually normal. Many of us, I mean, who are healthy, we actually contain many pathogens in our body. Okay, but still, why? I mean, why everyone don't get sick? Because of their health state. I mean, how healthy they are, like their natural immunity, immune system. Okay, pathogen is not the sole contributor to cause a disease. There are other factors involved, especially the immune system, age, okay, physical integrity. শুধু ওই কি বলা যায়, শুধুমাত্র প্যাথোজেনের কারণে, ধরো একটা প্যাথোজেন, এটা সেম প্যাথোজেন এরকম 10 জন মানুষকে ইনফেক্ট করলো, মানে 10 জন মানুষের মধ্যে গেল, সবাই অসুস্থ হয়ে যাবে না। কারণ ওই যে 10টা মানুষ, তাদের আসলে ন্যাচারাল ইমিউন সিস্টেম কেমন, বয়স কেমন, ওকে,
বডি ফিটনেস কেমন, এই সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে আর কি। তো দেখা যাবে কেউ কেউ অসুস্থ হবে, কেউ কেউ অসুস্থ হবে না আর কি। ওকে, সো দ্যাট মিনস ইভেন a healthy host can actually have few copy of the pathogen, okay, but they will not have the disease. Okay, so this was another limitations. Then another limitations. So many organisms or entities cannot be present, okay, cannot be grown in pure culture, even now. Okay, even for today, we cannot cultivate many microbes. Well, actually, in reality, we can cultivate or culture only few number of microbes. Most of the microbes still now we cannot culture. Culture means we cannot grow them in the laboratory. Okay. Okay. Well, prions is a very more sophisticated example for this one, but there are lots of bacteria which we could say, for example, syphilis. Okay, syphilis is a STD, sexually transmitted disease. It is caused by Treponema pallidum. And this Treponema pallidum, we still cannot culture them in the laboratory. Okay. Another example, like say, for example, gastric ulcer. You know about the gastric ulcer? Gastric ulcer. আমাদের Yes, পেটের sir. ভিতরে, Yes, sir. okay, you know, right? Okay, so আমাদের পেটের ভিতরের দিকে ঘা হয় আর কি, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রিক আলসার। Gastric ulcer, it's proven that gastric ulcer may caused by one bacteria. Its name is Helicobacter pylori. Okay, it's already established, but still now culturing Helicobacter pylori is really difficult. There are culture system in the out there, okay, but yet it's very difficult to culture the Helicobacter pylori. Okay, so it is another limitations because according to the original course postulate, we must have to isolate and grow the putative pathogen in pure culture. But we can see that most of the time it is not possible. Okay, so this is actually a big problem because if we cannot to culture them, how we are going to do the second, third, and fourth postulates? Okay, yeah. So this is another limitations. Then another limitations. Not all hosts exposed to an infectious agent will acquire the infection. Non-infection may be due to such factors as general health and proper immune functioning, acquired immunity from previous exposure, or vaccination or genetic immunity. Okay. So if you see the third postulate, original third postulate. So we have grown the putative pathogen in pure culture, and then we have introduced them into a healthy susceptible host. Then the host must get the disease. Must get the disease. আমরা হেলদি হোস্টে প্যাথোজেন দিলে ওই হেলদি হোস্টটাকে অবশ্যই অসুস্থ হয়ে যেতে হবে। But what we can see from this part, there is no guarantee that if you just inject the putative pathogen into a host, they will get disease. There is no guarantee of that, right? I already have said a little bit about these things. Okay, I'll repeat. So why? Because each healthy person, they are different actually in terms of their general health, their immune system. Okay. Also, they may already have some acquired immunity because of vaccination, or maybe they were infected previously with the same pathogen, so immunity already had grown in their body. This is called acquired immunity. Okay, so that's why they are not getting sick, although they got introduced with the pathogen, they are not getting sick or the disease because of these factors. Our body has two types of immunity.
One immunity is kind of natural. It's we can say, although it has a different name, humoral immunity. Okay, এগুলা পরে শিখবা আপাতত মনে রাখো. You can say that uh, natural immunity. We always have that immunity in our body. So this immunity is a first line defense against every incoming pathogen. Okay. So a মানুষের I mean people, I mean the general healthy host, they differ in their ability in terms of this natural immunity. In natural immunity, person to person vary করে, কারো বেশি থাকে কারো কম থাকে. So okay, and there is another type of immunity. It is acquired immunity. Okay, so acquired immunity means we usually don't have that immunity in our body, but we can acquire them, we can gain them. How? Either by vaccination or by previous exposure. ঠিক আছে, ধরো ফর এক্সাম্পল যে আমরা অনেক ভ্যাকসিন নেই না, এই যে বাচ্চার সময় তো আমরা যখন ছোট থাকি তখন অনেক ভ্যাকসিন ট্যাকসিন নিই আর কি। ভ্যাকসিন নেওয়ার উদ্দেশ্য কি থাকে? যাতে আমাদের বডিতে পার্টিকুলার ওই প্যাথোজেনটার এগেনস্টে ইমিউনিটি গ্রো করে। ওকে, সো ভ্যাকসিনেশনের ফলে আমরা অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনিটি মানে ইমিউনিটি অ্যাকোয়ার করতে পারি, যেটাকে অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনিটি বলে। অথবা ধরো আমাদের ভ্যাকসিন নাই কিন্তু আমরা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার মাইক্রোবস দিয়ে ইনফেক্টেড হলাম, তাহলে কি হবে? যেহেতু পার্টিকুলার মাইক্রোবস দিয়ে যদি আমরা ইনফেক্টেড হই, তখন হচ্ছে এটা আমাদের বডির ন্যাচারাল সিস্টেম, আমাদের বডি সেটার অ্যাগেনস্টে স্পেসিফিক ইমিউনিটি গ্রো করবে আর কি। ওকে, তো তখনও তাহলে আমরা সেটাকে আমরা বলবো অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনিটি। সো বিকজ অফ দ্য অ্যাকুয়ার্ড ইমিউনিটি অ্যান্ড natural immunity, I mean these factors will actually how can I say, I mean these factors will greatly affect whether a person will get the disease or not. So this is a limitation of original host postulate, right? Because in based on the original one, a host must get the disease if he get exposed with the pathogen. But we can see the real scenario can be different. Okay. Okay. And there are also some other point, like say you are dealing with a human disease. So if you want to establish the host postulate, you have to inject the putative pathogen into a human. If you're dealing with a human disease, it is ethically unacceptable. Okay? You just cannot inject pathogen into a healthy host. Okay, not even for the sake of science. It is unethical. And another is okay. So these are some limitations. Okay. Now, I said that although there are lots of limitations, but these rules are kind of, these steps are kind of gold standard to establish the relation between the pathogen and the disease. Then what we can do? Well, so to overcome these limitations, different scientists, they have proposed different modification. Okay, so these are, you can say, the summary of those modification. Okay, so nowadays we use this modified postulates, okay, not the original one, because the original one has many limitations. Okay, so well, it doesn't mean that the original postulates are invalid, not at all. Okay, they are valid, they are very 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 valid. Okay, so why we need the modification? Because most of the cases it is not possible to follow the original postulate. Okay, I mean they have some limitations, but the steps he defined, postulate defined, are solid. Okay, valid. If we can say you want to establish the relation between a pathogen and a disease, and you were able to do these things, it is absolutely fine. But most of the cases we cannot do this. That's why we need the modification. Okay.
Okay, then let's explain the modification. Okay, so these modifications were proposed by Friedrichs and Riemann. And also different scientists, they also proposed a modification. So actually, although it is written that this was proposed by Friedrichs and Riemann, but you can say that these are the summary of all the proposed modifications. Okay. Okay. Let's first modification. A nucleic acid sequence belonging to a putative pathogen should be present in most cases of an infectious disease. Okay. So microbial nucleic acid should be found preferentially in those organs or gross anatomic sites known to be diseased, and not in those organs that lack pathology. Okay, what that mean? We saw that we cannot culture most of the microbes. Okay, বেশিরভাগ মাইক্রোবসই আমরা হচ্ছে গ্রো করতে পারি না, গ্রো করতে না পারলে সেটাকে ডিটেক্ট করা ডিফিকাল্ট. Okay, so that's why in the modification version it is said that we don't have to detect the whole microbes. Rather, if we can detect the nucleic acid sequence of that microbe, that will be good enough. Okay, so that means we have to detect the nucleic acid sequence of the putative pathogen, okay, in the host. ঠিক আছে, আমাদের পুরো মাইক্রোবস ডিটেক্ট করার দরকার নেই, কারণ পুরো মাইক্রোবস ডিটেক্ট করতে গেলে কালচার করতে হবে. বেশি যদি কালচার করতে না পারি তাহলে কেমন হবে? সো আমরা যদি কালচার করতে না পারি অসুবিধা নেই. নিউক্লিক অ্যাসিড হচ্ছে কি যত ধরনের যত ধরনের কি বলে যে অর্গানিজম আছে সবারই নিউক্লিক অ্যাসিডে অনেক সিমিলারিটি আছে. তারপরও হচ্ছে কিছু স্পেসিফিক ডিসিমিলারিটিও আছে, এক্সক্লুসিভ নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্স আছে. ধরো হিউম্যানের আছে কিছু এক্সক্লুসিভ নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্স, অন্য অ্যানিমেলের আছে. হ্যাঁ, although nucleic acid sequence, a significant amount of nucleic acid sequence is same in in all the species. That means all the organism, but still every organism they have a certain amount of very specific nucleic acid. Okay. Basically, when we try to detect detect an organism, it can be a microorganism, it can be a human or bigger organism. So whenever we try to detect an organism by detecting the nucleic acid sequence, we choose those specific nucleic acid sequence. Okay. Anyway, and one way to detect, there are different techniques to detect the nucleic acid, and one of them is, you frequently hear that. Can anyone say? তোমরা প্রায় শোনো ইদানিং পত্র পত্রিকাতে. Genetic sequencing, sir. Yeah, genetic sequencing is one option. A more easier one. Genetic sequencing definitely is a technique. Okay, it's a very good technique. There is a more easier technique, more rapid one. You know the name. You frequently hear it in the newspaper. এই শুনতে শুনতে পাগল হয়ে গেছে গত কয়েকদিনে, পাগল হয়ে যাওয়া উচিত গত কয়েক মাসে. ডিএনএ সিকোয়েন্সিং ডিএনএ সিকোয়েন্সিং তো আছে, এটা আসছে. আর আরো সহজ একটাই, সারাদিন সকাল বিকাল রাতে টিভিতে পেপারে ফেসবুকে বলতেছিল, তারপরে ভুলে গেলাম. পিসিআর Exactly, PCR. Okay, polymerase chain reaction. Definitely by sequencing we can detect the nucleic acid sequence, and we frequently do that. Okay, but just for diagnosis purpose, sequencing will not be like will be more costly. Okay, sequencing will be more costly and more time consuming, but PCR is much faster. Okay, এর মানে কিন্তু আবার এটা ভাইবো না যে সিকোয়েন্সিং খারাপ টেকনিক. Okay, so just for simple detection, I mean, PCR is a whole sequence. I mean, the sequencing is much sophisticated, and we can get much more data from the sequencing. So, just for detection, we don't need to use the sequencing. We can just simply use the PCR. Okay. সেগুলা কি আপনি কি করে পরে তোমরা শিখবা. Okay, so
Okay, so in modification, we don't need to detect the whole microbes. Rather, we can, if we have to just detect the nucleic acid sequence. If we can detect the nucleic acid sequence, it's okay. Okay. And then another point is disease. Usually, disease. I mean, when we get sick, basically, or okay, let me say it in a different angle. Say, for example, a pathogen. Okay, usually it will not infect in every organs of my body. Say, for example, uh, Streptococcus pneumoniae. It's the name of the name of a bacteria, Streptococcus pneumoniae. This bacteria, it infect our lung. Okay, so usually it infect our lung. Okay, not in the gut. Okay, so now if you want to detect Streptococcus pneumoniae, where you should look for it? In the lung, not in the gut. Okay, এখন স্ট্রেপ্টোকক্কাস নিউমোনিয়া হচ্ছে আমাদের ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। এখন তুমি এটাকে ডিটেক্ট করতে চাও, পেটের মধ্যে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেছো, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, পেটের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করলে তো আর হবে না, বিকজ এটা হচ্ছে কোথায় আছে? আমাদের লাংয়ে আছে। ওকে, সো উই হ্যাভ টু ডিটেক্ট দ্য putative pathogen in those organs or gross anatomic sites known to be diseased, যেখানে ইনফেকশন করে সেখানে ডিটেক্ট করতে হবে। ওকে, ধরো একজন অসুস্থ, হ্যাঁ, তার ইনফেকশন হয়েছে পেটে, তুমি তার লাং থেকে হ্যাঁ স্পুটাম বা যে ন্যাসাল সোয়াব নিয়ে টেস্ট করে দেখলে নাই, বলে দিলে না সে তার মধ্যে প্যাথোজেন নেই, তাহলে তো হবে না আসলে। তার ইনফেকশন হয়েছে পেটে, হ্যাঁ, আমাদের লাং থেকে নিয়ে টেস্ট করলে হবে? মানে লাঙে গিয়ে খুঁজলে তো হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, এটা তো একটা মডিফিকেশন। একটা কি? Fewer or no copies of pathogen-associated nucleic acid sequences should occur in host or tissues without disease. Okay, I mean the host or the tissue which do not have the disease, it should be free from pathogen-associated nucleic acid. I mean, we should not find any nucleic acid, any nucleic acid of the pathogen into a healthy host or in the organs which are not infected, or we may find a very few number of nucleic acid. Okay, usually, I mean, as I said, that usually even healthy hosts, they may contain few number of pathogens, but they will not develop the disease. Okay, so second point এটাই বলছে যে ধরো যে হোস্ট সুস্থ অথবা যেই টিস্যুগুলোতে ইনফেকশনটা নাই, ধরো আমার লাঙে ইনফেকশন হয়েছে, হ্যাঁ, আমার মাসল টিস্যুতে তো ইনফেকশন হয় না, আমার লাঙে ইনফেকশন হয়েছে, আমার কি বলা যায়, ধরো হার্ট ইজ ওকে, হ্যাঁ, ইনফেকশন আমার লাঙে হয়েছে, হার্টে হয়নি। ওকে, সো আমার হার্টে সেই প্যাথোজেনটা থাকবে না। ওকে, আমি যখন ডিটেক্ট করব তখন আমার হার্টে সেই প্যাথোজেনটা আমি ডিটেক্ট করতে পারবো না, অথবা ডিটেক্ট করলে অল্প কিছু, খুবই মানে ইনসিগনিফিকেন্স নাম্বার থাকতে পারে আর কি। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো এই পয়েন্টটা? এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস পয়েন্ট? No, sir. Sir, Okay, then the third point. With resolution of disease, the copy number of pathogen-associated nucleic acid sequences should decrease or become undetectable. With clinical relapse, the opposite should occur. Okay, before explaining that, what we mean by copy number of pathogen-associated nucleic acid. Okay, so in the modification, whenever we are saying nucleic acid, we have to realize that it means detecting. Okay, we're just detecting the nucleic acid. It's just a detection method. It's an easier method. Okay, so in this method, if we want to detect nucleic acid, we don't have to culture them. It solves lots of our problem. Okay, copy number means more copy number, more number of microbes. Okay,
So when we do PCR, especially not the normal PCR, there is a specialized PCR, real-time PCR for detecting COVID-19. Real-time PCR techniques is, I mean, people are using the real-time technique, okay, globally. So in this kind of method, we can detect the copy number. Copy number means just the number. Okay, so if there are 100 pathogen, the copy number will be 100. If there is 1,000 pathogen, the copy number will be 1,000. Okay, simply that. We actually can, by real-time PCR method, we actually can detect that how many pathogen is present there. Okay, so it is called pathogen copy number. Okay, ঠিক আছে, বোঝা গেল? কোনো কনফিউশন? ওকে, সো আমরা যেহেতু কপি নাম্বার মানে কি বুঝলাম, তাহলে এবার পুরো সেন্টেন্সে কি বললো এটা বুঝলাম, বোঝার চেষ্টা করি আর কি। ওকে, সো উইথ রেজলিউশন অফ ডিজিজ, the number, আমি এখানে এই পুরোটা, I mean I will not say the copy number of pathogen associated nucleic acid sequence, rather I will just say number of pathogen to make it simple. So with resolution of disease, the number of the pathogen should decrease or become undetectable. Okay, so when someone begin to get heal, okay, সুস্থ হয়ে যেতে যখন থাকবে, the number of the pathogen should decrease. Pathogeনের নাম্বার কমে যাবে। Okay, but if opposite occurs with clinical relapse, I mean if that host begin to get sick, then the number of pathogen will increase. সুস্থ হয়ে যেতে থাকলে প্যাথোজেনের সংখ্যা কমতে থাকবে, অসুস্থ হতে থাকলে প্যাথোজেনের সংখ্যা বাড়বে। ওকে, সিম্পল। আর এখানে প্যাথোজেনের সংখ্যা আমরা কিভাবে ডিটেক্ট করি? কপি নাম্বার ডিটেক্ট করি। ওকে, সো কপি নাম্বার অফ প্যাথোজেন অ্যাসোসিয়েটেড নিউক্লিক অ্যাসিড মিন্স দ্য নাম্বার অফ প্যাথোজেন। Okay, then when sequence detection predates disease or sequence copy number correlates with severity of disease or pathology, the sequence disease association is more likely to be a causal relationship. So when sequence detection predates disease, say for example, there is a healthy host, okay, and you detected sequence of a pathogen on that host. That means you detected pathogen in that host. They are still healthy. Now, after a few days, they got sick and they're deteriorating. I mean, আরো অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে. Okay, they got sick and their health condition is deteriorating. That means they are becoming more sick. Okay, and in that time, when you detect that pathogen in that patient, you find out that the more sick they are getting, the number of pathogen is increasing. So what that means, you have already detected this pathogen when that host was not sick. Predates disease. Okay, you detected predates disease when that host was not sick. You detected the pathogen on that time. Okay, and then when that person got sick and day by day he got more and more sick, the number of pathogen, the number of that microbes increased. So this implies that there must be a positive association between this disease, between the disease condition and the pathogen. Okay, বুঝছো? না বুঝলে বলো কিন্তু। যখন অসুস্থ ছিল তখনই ডিটেক্ট করা হয়েছে প্যাথোজেনটা, সে তখনও সুস্থ, কিন্তু তারপর হচ্ছে যখন অসুস্থ হয়ে গেল এবং আরো দিনকে দিন অসুস্থতা বাড়তে থাকলো, দেখা গেল যে ওইটার সংখ্যাটা বাড়তেছে প্যাথোজেনটা। এটা কিন্তু একটা পজিটিভ রিলেশনকে প্রকাশ করে। স্যার আমি এই পয়েন্টটা বুঝতে পারি। কোনটা? এই ফোর্থ পয়েন্টটা, when sequence detection predates disease। ও আচ্ছা আচ্ছা, ও বুঝো নাই এখন? বুঝছো? না স্যার এখনো বুঝো নাই? যে কোনো সমস্যা নেই, হ্যাঁ, সবকিছু বুঝলে কেমন হবে, আমিও আস্তে আস্তেই বুঝতাম। হ্যাঁ,
আমি স্টিল আস্তে আস্তে বুঝি, আমি একবার পড়লে এই জীবনে কোনো কিছু বুঝিনি, এখনো বুঝি না। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে when pathogen কি জানি কই, হ্যাঁ, সিকোয়েন্স ডিটেকশন প্রিডেটস ডিজিজ, এটার মানে হচ্ছে, আচ্ছা কোভিড এর এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই। হ্যাঁ, ধরো কোভিড এর সিমটম আসতে কতদিন লাগে? প্রায় 14 দিনের মতো লাগে না? আমরা তো জানি। হ্যাঁ, এটা জি স্যার। পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট কম বেশি হতে পারে, হ্যাঁ, বাট ইউজুয়ালি কয়দিন লাগে? 14 দিন না? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন ধরো কারোর মধ্যে কোভিড-19 গেল, এই ভাইরাসটা, তারপর হচ্ছে সেটাকে ধরো আজকে ডে 0, হ্যাঁ, আজকে হচ্ছে কেউ এক্সপোজড হলো, আল্লাহ না করুক কেউ এক্সপোজড হলো, 5 দিন পরে, আফটার 5 days or like 7 days, তুমি হচ্ছে তার স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করলাম, টেস্ট করলে দেখলা কোভিড-19 আছে, তখনও কিন্তু অসুস্থ হয়নি সে, বুঝছো? জি স্যার। ডিজিজ অসুস্থ হওয়ার আগেই তুমি ডিটেক্ট করলা। সো এই লাইনটা বুঝতে পারলা? when sequence detection predates disease মানে কি? ও মানে ডিজিজের আগে আমরা প্যাথোজেনের ওই নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্সটা ডিটেক্ট করছি। মানে ধরো এখন আমি জানি না যে এইটাই হচ্ছে কিনা, এইটাই হচ্ছে ক্যাজুয়ালিটি এজেন্ট কিনা, জি কিন্তু তুমি হচ্ছে এরকম একজনকে টেস্ট করলা, টেস্ট করে দেখলা তার মধ্যে হচ্ছে কোভিড-19 এর মানে কোভিড-19 আছে, আসলে আমরা তো ডিটেক্ট করি ওই সিকোয়েন্স থেকে। হ্যাঁ, জি স্যার। কোভিড-19 তুমি ডিটেক্ট করলা, তুমি জানো না যে কোভিড-19 এর কারণে সে অসুস্থ হয় কেন, তুমি ডিটেক্ট করলা অলরেডি। তারপর Okay, দেখলা যে আরো কিছুদিন পরে, ধরো 14তম দিনে গিয়ে সে অসুস্থ হয়ে গেল, এবং দিনকে দিন তার অসুস্থতা বাড়তেছে। ওকে, জি তো তুমি সে যখন 14তম দিনে অসুস্থ হলো, সে তখন আবার স্যাম্পল নিয়ে টেস্ট করলা, টেস্ট করে দেখলা তুমি ওই সেম প্যাথোজেনটাই ডিটেক্ট করতে পারছো, এবং সংখ্যা আগের চেয়ে বেশি কিছুটা, জি নাম্বার বেশি, নাম্বার বেড়ে গেছে প্যাথোজেনের। এবং এরপরে ধরো পার্সনটা আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে, আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যাওয়া মানে কি, তার সিমটম আরো বেশি সিভিয়ার হয়ে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, তো তুমি এরকম বিভিন্ন ডেটে অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে বিভিন্ন ডেটে তার স্যাম্পল নিলাম, হ্যাঁ, সে কিন্তু দিনকে দিন আরো বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন ডেটে স্যাম্পল নিয়ে সেখান থেকে এই কোভিড-19 ডিটেক্ট করলো, ডিটেক্ট করে দেখলা যে সংখ্যা বাড়তেছে, সে যত বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সংখ্যাও তত বেশি প্যাথোজেনের পাওয়া যাচ্ছে। এটা বুঝছো? জি স্যার। মানে অসুস্থ তো বেশি, বেশি প্যাথোজেন, অসুস্থ কম, কম প্যাথোজেন, এটা একটা পজিটিভ রিলেশন ইন্ডিকেট করে না? জি স্যার। অলরেডি তুমি ডিটেক্ট করছো যখন সে অসুস্থ ছিল না ওই প্যাথোজেনটাকে, আবার যখন সে অসুস্থ হয়ে গেল তখনও ডিটেক্ট করছো, প্লাস এডিশনালি এটাও দেখতেছো যে যত বেশি অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে সংখ্যা তত বাড়তেছে প্যাথোজেনটা, তার মানে তো দেয়ার ইজ সামথিং, হ্যাঁ, কিছু একটা তো আছে এদের মধ্যে। ওকে, সো যদি এই ব্যাপারগুলো থাকে তখন কিন্তু আমরা এটা একটা কি বলা যায়, ইটস এ গুড ইন্ডিকেশন that there must be a relationship between this pathogen and this disease. That means this pathogen, there is a high chance that this pathogen is the causative agent of the disease. রিলেশন একটা পজিটিভ, হ্যাঁ বলো। মানে এই রিলেশনশিপটা যেটা তারা সাজেস্ট করতেছে, ইটস কাইন্ড লাইক আমি যদি বলতাম যে স্মোকিং কজেস লাং ক্যান্সার, মানে ওইটা ঠিক আছে বাট ইটস নট লাইক একদম স্পেসিফিক। সো এই প্যাথোজেনটা could cause the disease, মানে causes the disease. ইয়া, হ্যাঁ এভাবে, তবে একটু তোমার এই স্মোকিং এর এক্সাম্পল এখানে দেওয়া যাবে না, হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে স্মোকিং এর এক্সাম্পল না খুব ভেগ আর কি, মানে স্মোকিং দিয়ে ক্যান্সার হয় এই জিনিস এখন পর্যন্ত প্রুফ করা যায়নি, অবশ্যই হয়, হ্যাঁ, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে স্মোকিং এর কারণে ক্যান্সার হয়, বাট এখন পর্যন্ত এটা এক্সপেরিমেন্টালি প্রুফ করা সম্ভব হয়নি, এটা ডিফারেন্ট কারণ। হ্যাঁ, ওকে, আচ্ছা কিন্তু আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে যে ইমপ্লিকেশনটা, এটা মোর সলিড ইমপ্লিকেশন, ভেরি সলিড ইমপ্লিকেশন, কিন্তু স্মোকিং এরটা, এই স্মোকিং এর এক্সাম্পলটা এটার সাথে কম্পেয়ার করা যায় না আসলে, ওইটা না এত সলিড না। ওকে, কিন্তু এইটা কিন্তু খুব সলিড এভিডেন্স, যখন অসুস্থ ছিল না তখনও প্যাথোজেন ছিল, যখন অসুস্থ হলো তখনও আছে, এবং যত বেশি অসুস্থ হচ্ছে প্যাথোজেনের সংখ্যা তত বাড়তেছে, খুবই সলিড একটা রিলেশনশিপ কিন্তু। এবং তোমার কথা ঠিক, এরপরে কিন্তু আমরা ফার্মলি বলতে পারবো না যে এই ডিজিজ করে, কিন্তু
এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে একটা কি বলা যায় হাইপোথিসিস দিতে পারি বা আমরা একটা ধারণা করতে পারি যে দেয়ার ইজ সামথিং, মনে হয় এই কাজটা করতেছে। কনফার্ম করতে গেলে আমাদের ওই ফার্দার পোস্টুলেট গুলো প্রমাণ করতে হবে। বুঝতে পারছো? জি স্যার, এই পসিবিলিটিটা বুঝেছি। এই কোনো কনফিউশন থাকলে কিন্তু বলবো, কোনো অসুবিধা নেই। না স্যার, এখন বুঝে যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা এরপরে কি হলো? আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কয় নাম্বার? এটা না, আচ্ছা এটা তো বললাম। ওকে, দিস পার্ট, the nature of the microorganisms inferred from the available sequence should be consistent with the known biological characteristics of that group of microorganisms. কঠিন সেন্টেন্সটা বাবা, এত বড় সেন্টেন্স কেন? The nature of the microorganism inferred from the available sequence should be consistent with the known biological characteristics of that group of microorganisms. মানে কি? কি কঠিন জিনিস, কিছুই তো বুঝলাম না। তোমরা বুঝছো? না স্যার। ওকে, আমিও ঠিক মতো বুঝি না। আচ্ছা মানে হ্যাঁ, এভাবে হ্যাঁ। the nature of the microorganism inferred, আবার বলো, রিপিট করো। মানে আমরা যে মাইক্রো অর্গানিজমের সিকোয়েন্সটা বের করতেছি, মনে করেন যে we concluded that it's a bacteria, তাহলে the what do you call it? The sequence should relate to the common biological characteristic of say a bacteria. যদি ভাইরাস হয় তাহলে it should be common with the characteristics of virus. মানে আমরা the sequence should be in such a way that we can compare it with other known microorganisms that cause disease. Yeah, thank you. You're almost correct. Okay, just you have to add a additional one. So you said like you did from the sequence you infer that it is bacteria. So basically you have to add another word. You should have similar characteristics with that same type of bacteria. Okay, same. There are many different bacteria. E. coli, Shigella. হ্যাঁ, আমরা সিকোয়েন্স দেখে শুধু ব্যাকটেরিয়া না, কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া এটা স্পেসিফিক্যালি অ্যাজিউম করতে পারি। ঠিক আছে? স্যাম্পল স্যার সার্স আর কোভিড ভাইরাস এরকম। Exactly. Okay, I'll explain it more. Okay, so the nature of microorganisms inferred from the available sequence should be consistent with the known biological characteristics of that group of organisms. Okay, let's give an example of this one. So now the pandemic of COVID-19 is going on. So what is its another name? SARS-CoV-2, right? SARS-CoV-2. So can you remember? I think you were very small at that time, but I think from at least from the newspaper or the news channels, you know that there was another outbreak. It was not the severe like the current one. It didn't happen globally, but still it was spreaded in several countries of the world. And this outbreak happened in 2004 by SARS-CoV virus. Can you remember in 2004 there was a outbreak of SARS-CoV in this world, and now another SARS-CoV-2 outbreak is happening. 2004 আউটব্রেকটার কথা মনে আছে তোমাদের? না স্যার, এখন নিউজে দেখছি। ওকে, ঠিক আছে। তো 2004 এ আরেকটা আউটব্রেক হয়েছিল এই আরেকটা সার্স ভাইরাস দিয়ে, করোনা ভাইরাস দিয়ে। হ্যাঁ, এটার নাম তো কোভিড তো নাম আর কি, এটা তো অরিজিনালি করোনা ভাইরাস। There was an outbreak of coronavirus infection in 2004. It was caused by the virus named SARS-CoV-1. It is a coronavirus. And the current outbreak, COVID-19 outbreak, it is also a coronavirus. Another name of it is also called as SARS-CoV-2. The symptoms are quite similar, although SARS-CoV-2 it has some more symptoms. অরিজিনাল সার্স থেকে SARS-CoV-2 তে আরো বেশি ধরনের সিম্পটম দেখা যায়। However,
initially, I mean, when this COVID-19 begins in the early this year, okay, the symptoms were similar. The disease symptoms were similar with the disease symptoms of 2004 outbreak. Okay, then scientists tried to isolate tried to identify the putative pathogen. Scientists identify করার চেষ্টা করতেছে. In doing so, they detected nucleic acid. Okay, so they followed the molecular method and they detected the nucleic acid. Now the symptoms are quite similar. The symptoms of this disease and that which happened in 2004 are similar. Okay, and in identifying the microbes, they detected a nucleic acid sequence of certain microorganisms. So if they want to say that as the symptoms are same, so basically this disease, both of these diseases are caused by similar type of pathogen. It is necessary that the microbes detected this time. Okay, and from the sequence we can basically we can compare sequence. Okay, there is bioinformatics tool by which we can compare sequence. So from the sequence we can say that okay, this current pathogen is based on nucleic acid sequence, it is similar with that 2004 virus, but this is not good enough. Their biological characteristics also have to be same. If both the nucleic acid sequence is comparable and the biological characteristics are same, then we can say, and also the symptoms are same, then we can say that this disease is caused by similar type of microbes. 2004 এর আউটব্রেকের ওই সময় সার্সের যে করোনা ভাইরাসের যে আউটব্রেক হয়েছিল ওটার যে ডিজিজ সিমটম আর এখনকার ইনিশিয়ালি ডিজিজ সিমটম গুলো সেম ছিল কাইন্ড অফ আর কি। হ্যাঁ, মানে অনেক ডিজিজ সিমটমই সেম আর কি। এখন সেখান থেকেই কিন্তু আসলে ওই যে চাইনিজ ডক্টর প্রথম বললো যে এরকম আরেকটা নতুন করোনা ভাইরাস আসছে। এই গল্পটা তোমাদের মনে আছে নাকি? এই যে এইবার যে কোভিড-19 আউটব্রেক হলো, একজন কিন্তু চাইনিজ ডক্টর, হ্যাঁ, মেডিকেল ডক্টর, উনি ফার্স্ট কিন্তু এটা বলছিল যে কিভাবে বলছে, সে তো হচ্ছে সিমটমের উপরই বলছে। হ্যাঁ, সিমটম দেখে সে কিন্তু বলছিল যে মোস্ট প্রবাবলি একটা নতুন করোনা ভাইরাস দিয়ে এই ডিজিজটা হচ্ছে। তো সে তার 2004 এর সিমটম মনে আসে, সে মেডিকেল ডক্টর, হ্যাঁ, সেটার উপর বেস করে কিন্তু সে বলছে। এখন তারপরে সেটা প্রমাণ করতে গেলে কি করতে হবে? প্রথমে হচ্ছে এখান থেকে নিউক্লিক অ্যাসিডটা হচ্ছে লোকজন মানে সায়েন্টিস্টরা আইডেন্টিফাই করছে, মানে চেক করছে, করে হচ্ছে সিকোয়েন্স করছে, করে তারা হচ্ছে কম্পেয়ার করে দেখছে যে এইটা সিকোয়েন্স হচ্ছে ওইটার সাথে মেলে, 2004 এর যে ভাইরাসটা ছিল ওইটার সাথে মেলে। ওকে, তারপরে তারা এই দুইটা ভাইরাসের বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কম্পেয়ার করে দেখছে যে হ্যাঁ, দুইটা বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কাইন্ড অফ সেম আর কি। হ্যাঁ, দুইটাই হচ্ছে আরএনএ ভাইরাস, দুইটাই ইনভেলপ ভাইরাস, দুইটারই রুট অফ এন্ট্রিও সেম, মানে আমাদের বডিতে যে ঢোকার রুট অফ কাইন্ড অফ সেম। হ্যাঁ, দুইটাই নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ঢোকে আর কি। ওকে, দুইটাই হচ্ছে আমাদের আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। হ্যাঁ, আমাদের শ্বাসতন্ত্রের উপরের দিকে ইনিশিয়াল ইনফেকশন করে। ওকে, বোঝা গেল? জি স্যার। ওকে ওকে, তারপর কি এটা? হ্যাঁ, এই পয়েন্ট একটু কঠিন হতে পারে, দ্য লাস্ট ওয়ান। Tissue sequence correlates should be sought at the cellular level. Efforts should be made to demonstrate a specific in situ hybridization of microbial sequence to areas of tissue pathology and to visible microorganisms or to areas where microorganisms are presumed to be located. এত বড় লাইন পড়তে পড়তে আমি নিজে হারাই গেছি। আচ্ছা, বড় লাইন বোঝার সহজ উপায় সংক্ষেপে ভেঙে ভেঙে বুঝতে হবে। আচ্ছা, আমরা একটু বুঝি। Tissue sequence correlate should be sought at the cellular level. Okay. Again, I'll give the example of COVID-19. So detect COVID-19 from where we collect the sample. From nasal swab. We take nasal swab, right? সবাই তো দেখছো না, এই যে নাকের মধ্যে কাঠি ঢুকাই দিয়ে কি জানি স্যাম্পল নিয়ে আসে। জি স্যার। Okay. জি স্যার। We collect the sample from the nasal swab here.
But where actually COVID-19 caused the infection and tissue damage? Lung. Mainly in our lung, exactly. COVID-19 also can infect our gut, little bit brain. Okay, ignore that one. So it infect in our lung, but we are detecting it by taking sample from our nose. Actually, not nose, from the nasopharynx. Okay, it is called nasopharyngeal swab. Okay, forget it. So we're taking sample from the nose. Okay, and we're taking sample from the nose, and then by PCR method, we are detecting them, the present. Okay. Okay, so for now it is good enough. But say it is a very new disease, we still don't know anything. So in that case, okay, you detect the sample from the nose, and you can detect you collected the sample from the nose, and you detected them by PCR or other method. But as COVID-19 infect our lung, we should try to detect it in our lung, in the lung, also in the lung, to confirmly say that this lung infection is really caused by COVID-19. আমার পয়েন্টটা বুঝছো? আমরা নাক থেকে স্যাম্পল নিয়ে ডিটেক্ট করতেছি, ফাইন, কিন্তু এটা তো আমাদের ফুসফুসকে লাঙে ইনফেক্ট করে। সো আমাদের এই চেষ্টাটাও করতে হবে যে ঠিক লাঙেই হচ্ছে আমরা ডিটেক্ট করবো এটা, যে লাঙে আছে কি নেই। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, সো আমরা তো বেসিকটা বুঝছি। নাও দেয়ার So, আর ইয়া প্লিজ। মানে এই পস্টুলেটটা বলতেছে যে wherever the microorganism attacks, আমরা ওই অর্গানে শুধু ওইটা পাবো, মানে এটা বলতেছে। তো এটা একটু ফার্স্ট পস্টুলেটের সাথে, না ঠিক ওইটা বলে নাই। এটা কি কোনটার সাথে? সেকেন্ড পস্টুলেটের সাথে সেম হচ্ছে না? কোনটা জানি একটাতে লেখা ছিল যে মনে করেন যদি লাঙ্গে থাকে তাহলে লাঙ্গে পাওয়া। কাইন্ড অফ সেম। মানে ওইখানে আসলে কি, এখানে ওই সেকেন্ডটাতে বলা হয়েছে যে ওইখানে পাওয়া যেতে হবে। এখানে আসলে না, ওই কিভাবে ডিটেক্ট করে সেটার ব্যাপারে একটু আইডিয়া দিছে আর কি। হ্যাঁ, একই জিনিস। ওই তুমি তোমার কথা ঠিকই আছে, এখানে যেটা বলছে এখানে বলছে একই জিনিসই বলছে। হ্যাঁ, কোনো ডিফারেন্স নাই। কিন্তু এখানে জাস্ট এডিশনাল যে জিনিসটা আনছে, যে ওই টেকনিক গুলোর কথা বলছে যার মাধ্যমে এটা আমরা করতে পারি। যে ধরো তুমি দেখাতে চাচ্ছ COVID-19 লাঙে ইনফেক্ট করে, তার মানে কি COVID-19 লাঙের মধ্যে আছে, এইটা তুমি কিভাবে করবা এই কাজটা? পয়েন্টটা বুঝতে পারছো? Yes. ওকে, না সো স্যার, সেইটা আচ্ছা বুঝো না। আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা এখন আচ্ছা ঠিক আছে, বাকি সব ভুলে যাও, খালি একটু একটু দুইটা পয়েন্ট মাথায় রাখো যে COVID-19 সে আমাদের লাং টিস্যু, হ্যাঁ, আমাদের ফুসফুসের যে টিস্যু বা সেল আছে সেখানে ইনফেকশন করে। তোমাকে ডিটেক্ট করতে হবে যে আসলে ফুসফুসের মধ্যেই সে করে। ওকে জি। এখন ধরো তুমি এক্সরে করলা, এক্সরে করে দেখলা ফুসফুসে ইনফেকশন আছে। তুমি হচ্ছে কি জানি তারপর করে এমআরআই করে, না এমআরআই করে সিটি স্ক্যান করে সব করলা, করে দেখলা ফুসফুসে ইনফেকশন আছে। এর মানে কি এই যে COVID-19 সেখানে ইনফেকশন করছে? ইয়েস এই জি ভালো চিন্তা করো। তুমি হচ্ছে এখনো কিন্তু ফুসফুসে ডিটেক্ট করো নাই COVID-19, ডিটেক্ট করছো কোথায়? নাকে। জি। হ্যাঁ, নাক থেকে তুমি COVID-19 ডিটেক্ট করছো। তারপরে ফুসফুসে তুমি হচ্ছে এক্সরে করলা, এক্সরে করলেই ধরা পড়ে আর কি। হ্যাঁ, যদি ইনফেকশন হয় এক্সরে করলা, তারপর আরো শিওর হওয়ার জন্য সিটি স্ক্যান করলা, দেখলা ফুসফুসে ইনফেকশন আছে। এখান থেকে কি প্রমাণ হয় যে এই COVID-19 ফুসফুসে ইনফেকশন করছে? প্রমাণ কিন্তু হয় না। ইউ ডিটেক্টেড ইট ফ্রম দ্য নোজ। ওকে, নাকে পাওয়া গেছে, ফুসফুসে তো হ্যাঁ, but you didn't detected it from the lung yet. You just take the X-ray or CT scan. Okay, আমরা তো এটা ডিরেক্ট বলতে পারবো না যে সিন্স আমরা এটা নাকে পাইছি দ্যাট ইটস রেসপন্সিবল যে লংয়ের। exactly. But we should try to detect it in the lung. বুঝছো তো? জি। Okay. So now there are experimental techniques by which we can do that. Okay. So one technique is in situ hybridization. Just remember for now that by in situ hybridization, we can detect nucleic acid from
on particularly on that tissue. Okay. আপাতত খালি একটু মনে রাখো যে ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশন টেকনিকটা দিও পিসিআর দিয়ে যেমন আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড ডিটেক্ট করি ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশন দিয়েও আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড ডিটেক্ট করি তো এই ক্ষেত্রে ইনসিটু হাইব্রিডাইজেশনে আমরা এক্স্যাক্টলি কোন টিস্যু কোন সেলের মধ্যে আছে সেটা ডিটেক্ট করতে পারি আর একটু স্পেসিফিক এক্সাম্পল দিয়েছে ফর এক্সাম্পল there are 1000 okay there are 100 cell in a place there are 1000 cell in a place okay so you took out that 1000 cell and extracted the DNA extracted the nucleic acid from that cell and then they did the PCR and you detected a pathogen so you can say that this pathogen was present in that tissue but there were 100 cells can you say in which cell that pathogen was 100টা সেল ছিল সেলগুলো নিয়ে আসছো সেগুলোরে গুঁড়া করে ভেঙে চুরে নিউক্লিক অ্যাসিড বের করছো করে পিসিআর করে ডিটেক্ট করছো একটা প্যাথোজেন তুমি এইটা বলতে পারো যে ওই টিস্যুতে এই প্যাথোজেনটা আছে কিন্তু বলতে পারো যে কই যে 100টা টিস্যু 100টা যে সেল ছিল কোন সেলের মধ্যে আছে না স্যার না স্যার ইন সিটু হাইব্রিডাইজেশন দিয়ে আমরা এটা করতে পারি by using in situ hybridization technique we can specifically say which cell have the pathogen okay জি স্যার or now just remember this one okay so you will study in situ hybridization in some later courses okay so when you will like I mean you are fresher so you are in the first course of microbiology okay so there will be many terms which you will not understand which you will not understand the details it's okay yeah it's a 4-year course so you will learn all these things within these 4 years okay so for now say for example in situ hybridization you heard a new word so what we do by in situ hybridization so I just said you by this in situ by doing in situ hybridization we can do this the details mechanism okay we will study later okay হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই যার ডিটেলস মেকানিজমটা তো বুঝলাম না হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই হ্যাঁ পরে শিখবে আর কি আচ্ছা ক্লাসের টাইম তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে লাস্ট পয়েন্ট হ্যাঁ this sequence based forms of evidence for microbial causation should be reproducible I mean all the result you got from this point should be reproducible reproducible means say for example you are studying with one person one disease person or whatever and you found these things on that person now and from this study I mean you were you assume that these microbes cause this disease okay but just by studying one person you cannot say that actually okay you have to find the same test results in many different person in several person that means your evidence test result that means your evidence sequence based test result should be reproducible মানে ধরো তুমি একজন অসুস্থ মানুষ তার মধ্যে এই টেস্টগুলা মানে তার মধ্যে থেকে এরকম এই সিকোয়েন্সের উপর বেস মাইক্রোঅর্গানিজমটা ডিটেক্ট করতে পারলা আর কি হ্যাঁ তুমি সব রিলেশন এস্টাবলিশ করতে পারলা ওই মানুষটার মধ্যে দিস ইজ নট গুড এনাফ তোমার এই সেম টাইপের রিলেশন বা এভিডেন্স অন্য আরেকটা সিমিলার টাইপ অফ ডিজিজ পার্সনের মধ্যে অ্যাচিভ করতে পারতে হবে মানে তোমার ডেটা তোমার এভিডেন্স রিপ্রোডিউসিবল হতে হবে না হলে না হবে না পয়েন্টটা কি বুঝছো জি স্যার না বুঝলে বললে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই স্যার আমরা এটা মানে হ্যাঁ কি না সাদমান বলে সাদমান বলো 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 এটা মানে কি স্যার রেফার করতেছে যে আমরা যে সার্স বা মার্স ভাইরাস পাইছিলাম সেটার জেনেটিক্যাল সিকোয়েন্স আমরা কোভিডে ইউজ করতে পারতেছি জাস্ট এটাই না সেটা আসলে এই যে এই পয়েন্টটা
জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই পয়েন্টটা, এই লাস্টের পয়েন্টটা, আচ্ছা আমি বলতেছি, হ্যাঁ লাস্টের পয়েন্ট হচ্ছে, ধরো এই যে যখন কোভিড এর আউটব্রেক হলো, হ্যাঁ তখন জি তো স্যার। একজন অসুস্থ নেই, ধরো ধরো 4-5 জন অসুস্থ হয়েছে, হ্যাঁ তুমি একজন অসুস্থ মানুষ নিলা, নিয়ে হচ্ছে এই কাজগুলো করার চেষ্টা করলা, পয়েন্টটা বুঝো, হ্যাঁ ওকে, ওই জি মানুষের স্যার। মধ্যে পেলা, তো ওখান থেকে কিন্তু তুমি বলতে, মানে তো ওখান থেকে কিন্তু তুমি ধারণা করে ফেলবা যে ওকে এই ভদ্রলোক এই ডিজিটটা করতেছে, মানে ভদ্রলোক মানে প্যাথোজেন নাকি, হ্যাঁ। জি স্যার। এখন তুমি তো কয়জনের মধ্যে করছো টেস্ট, কয়জনের নিয়ে করছো? একজনের নিয়ে। তো জি স্যার। একজনের টেস্টের উপর বেস করে সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। তো ওই সময় একই টাইপের অসুস্থ কয়েকজন হয়েছিল না, জি স্যার। তোমাকে এরকম আরো কয়েকজনকে নিতে হবে, নিয়ে তাদের মধ্যে থেকে সিমিলার টাইপ অফ ডেটা পেতে হবে। জি স্যার। আচ্ছা স্যার, যদি পরবর্তী হুম। ধারায় যদি ওই ভাইরাসটা যদি, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া যদি আপনার জেনেটিক্যাল সিকোয়েন্স চেঞ্জ করে, সেক্ষেত্রে আমার যেটা আগের সিকোয়েন্স যেটা আমি বের করেছিলাম সেটা তো আর ভ্যালিড থাকলো না। আচ্ছা, যেটা হয় কি, এই একদম র্যাপিড চেঞ্জ হয়ে যায় না, হ্যাঁ এই যে জেনেটিক সিকোয়েন্স যে চেঞ্জ হয় না, এই চেঞ্জ না বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। আচ্ছা, ইন জেনারেল আমরা এগুলাকে বলি মিউটেশন, হ্যাঁ। এই মিউটেশন হতে পারে হচ্ছে পয়েন্ট মিউটেশন, শুধুমাত্র একটা। আচ্ছা, এটা তো জানো না, এটিজিসি, এই 4টা অক্ষর দিয়ে যে সব লেখা, ডিএনএ টিএনএ, জি স্যার। অনেক সময় হতে পারে জাস্ট একটা মিউটেশন হতে পারে, একটা চেঞ্জ হতে পারে। অনেক সময় একটা সার্টিন পোর্শন, মানে একটা কিছুটা পোর্শন ডিলিট হয়ে যেতে পারে, অনেক সময় একটা নতুন পোর্শন ঢুকতে পারে আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, যেটা হচ্ছে কথা, ডেফিনেটলি সিকোয়েন্স চেঞ্জ হবে, হুম, কিন্তু এই সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়ে পুরা অর্গানিজমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না, জি পুরো স্যার। অর্গানিজমটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না, হ্যাঁ। সো ওকে, তোমার কোশ্চেনটা কি ছিল? আমার কোয়েশ্চেন ছিল স্যার যে যদি আমার যদি এই জেনেটিক্যাল সিকোয়েন্স চেঞ্জ হয়, সেক্ষেত্রে আমার যে পোস্টুলেট দিয়েছি আমি, সেটা কি ভ্যালিড থাকবে নাকি থাকবে না? হ্যাঁ থাকবে। আসলে তোমাকে আসলে কি, আমরা এই মডিফাইড পোস্টুলেটের আসল উদ্দেশ্য কি, ডিটেক্ট করবো আমরা মলিকুলার মেথডে, ঠিক না? জি স্যার। অরিজিনাল মেথডে ডিটেক্ট করাটা হচ্ছে যে কালচার করতে না পারলে ডিটেক্ট কেমনে করবো আর কি, বুঝছো? সো জি স্যার। মডিফিকেশন মেথডে সব ডিটেকশন আমরা করি মলিকুলার মেথড দিয়ে, ভ্যালিড হবে। কারণ কি, এখন এইখানে তুমি যে বলতে পারো যে সিকোয়েন্সটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, জি স্যার। তোমার আমার ডিএনএ চেক করলেও কিন্তু সিকোয়েন্স কিছুটা খুব সামান্য হলেও ডিফার করবে, রাইট? নাহলে জি তো স্যার। আমরা সেম মানুষই হইতাম আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, দাঁড়াও আরেকটু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল এক্সপ্লেন করি। আহ, আমরা যখন ডিটেকশন করি না, এই ধরো ফর এক্সাম্পল দুইটা, আচ্ছা ব্যাকটেরিয়া দিয়ে বলি তোমাকে, ইকোলাই, হ্যাঁ ইকোলাই একটা ব্যাকটেরিয়া, ধরো শিগেলা একটা ব্যাকটেরিয়া, ওকে। তুমি যদি এই দুইজনের জেনেটিক সিকোয়েন্স কম্পেয়ার করো, দেখবা সম্ভবত 99% সেম। আচ্ছা এক্সাক্ট আমার মনে নেই, হ্যাঁ 99 অথবা ধরো 90, সম্ভবত 96%ই সেম, হ্যাঁ। নেটে সার্চ দিলেই পাবা এই দুইটার সিকোয়েন্স সিমিলারিটি কত। আচ্ছা, ওকে। 96% হচ্ছে সেম। এখন তুমি যদি যেই অংশটা আমরা যখন হচ্ছে বেসিক্যালি মলিকুলার মেথডে ডিটেক্ট করি সিকুয়েন্স ছাড়া, হুম, সিকোয়েন্সিং ছাড়া পিসিআর দিয়ে যখন করি, তখন কিন্তু আমার এই সিমিলার অংশ থেকে নেওয়া যাবে না, ওকে ঠিক স্যার। আছে? সিমিলার অংশ থেকে না নিয়ে নিতে হবে যেই অংশটা ইকোলাইতে আলাদা এবং সিগেলাতে আলাদা, মানে এক্সক্লুসিভ ইকোলাইয়ের জন্য, অন্য কারোর মধ্যে নাই। এই ডিটেক্ট করার সময় আমরা সেই সিকোয়েন্স গুলা নিই। এবং এখানে আরেকটা কাহিনী থাকে, এই সিকোয়েন্সের না চেঞ্জ হয়ে যে মিউটেশন, মিউটেশন না সব জায়গাতে হয় না। এই ওকে স্যার। সিস্টেমে কিছু জায়গা থাকে যেগুলো হচ্ছে মোর কনজার্ভ থাকে, সেগুলোকে আমরা কনজার্ভড এরিয়া বলি, হ্যাঁ। এই চেঞ্জ হওয়া, মিউটেশন হওয়া কিন্তু বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে খুবই কমন জিনিস, সেটা হতেই থাকে মিউটেশন, ঠিক আছে? সো আমরা যখন এই মলিকুলার মেথডে ডিটেক্ট করার চেষ্টা করি, আমরা না ওই যেই সিকোয়েন্স গুলো চেঞ্জ হয় সেগুলো না চুজ করি না আর কি, কারণ ওগুলো চুজ করলে বিপদ, হ্যাঁ। এই 2 দিন পর পর চেঞ্জ হয়ে যাবে, তখন তো আমরা ভাববো এটা একটা নতুন প্যাথোজেন, কিন্তু আসলে নতুন না। আমরা করি কিছু, আবার কিছু অংশ থাকে সিকোয়েন্সের যেটা হচ্ছে কনজার্ভড রিজিয়ন বলি, সেগুলো না চেঞ্জ হয় না সহজে। তো আমরা ডিটেক্ট করার সময় ওই রিজিয়ন গুলা চুজ করি। পয়েন্টটা বুঝতে পারছো? জি স্যার, বুঝতে পারছি। আর এটা তো হচ্ছে আর সিকোয়েন্সিং করলে না আমাদের এই ঝামেলাই থাকে না। সিকোয়েন্সিং এ হচ্ছে পুরা সিকোয়েন্সটা চলে আসে,
সো কিছু সিকোয়েন্স চেঞ্জ হলেই না প্যাথোজেন চেঞ্জ হয়ে যাবে না। ওকে, ওকে স্যার, বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো? জি সো স্যার, বুঝতে পোস্টুলেট পারছি। ভ্যালিড থাকেই আর কি। যদি এমন হতো যে তুমি এরকম সিকোয়েন্সিং করলা, সিকোয়েন্স করে দেখলা যে আরে এটা তো একই প্যাথোজেনই না, ডিফারেন্ট প্যাথোজেন, ওকে, তাহলে এটা কিন্তু আসলে ডিফারেন্ট একটা প্যাথোজেন ডিটেক্ট করছো আর কি। ওকে, ওকে স্যার। স্যার, এই একই যে ধারণা দিলেন স্যার, সেটা কি এইচআইভি ক্ষেত্রেও যাবে? কোষ পোস্টুলেট হ্যাঁ স্যার। না, যে কোনটা কোনটা কথা বলি, যে মিউটেশনের? হ্যাঁ, মিউটেশনেরটা। হ্যাঁ, মিউটেশন একটা সবার জন্য সেম আর কি। হ্যাঁ, এই সব প্যাথোজেনই মিউটেশন করে। তোমাকে একটা সিম্পল উদাহরণ দেই, ভাইরাস হচ্ছে একটু প্যাচালো জিনিস আর কি। এই যে ইকোলাই আছে না, জি স্যার। ইকোলাই খুব নাম করা ব্যাকটেরিয়া, অনেক ধরনের ইকোলাই আছে, সব ইকোলাই কিন্তু ডিজিজ করে না। জি ধরো স্যার। কিছু ইকোলাই ডিজিজ করে, কিছু করে না। আবার যে ডিজিজ যে ইকোলাই করে সেগুলোর আবার কতগুলো ভাগ আছে, এগুলাকে আমরা স্ট্রেইন বলি। এই শব্দটা মনে রাখবা, স্পিসিস আর স্ট্রেইন, এই দুইটা ওয়ার্ড। ওকে স্যার। শিগেরা স্পিসিস, ইকোলাই আরেকটা স্পিসিস, হিউম্যান একটা স্পিসিস, শিম্পাঞ্জি একটা স্পিসিস, কাউ একটা স্পিসিস। ঠিক আছে, জি আরেকটা স্যার। জিনিস আছে স্ট্রেইন। স্ট্রেইন হচ্ছে স্পিসিসের মধ্যে যে ডিফারেন্স গুলা। ওকে স্যার। ঠিক আছে, যেমন একটা ইকোলাই আছে ধরো ইকোলাই 157, হ্যাঁ, এটা ডিজিজ করে আর কি। 157 এটা নাম্বার, মানে ধরো এরকম যে ইকোলাই বললাম না, যে ইকোলাই এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া, একটি স্পিসিস, কিন্তু কিছু কিছু ইকোলাই ডিজিজ করে, কিছু কিছু ডিজিজ করে না। আবার ডিজিজ কজিং ইকোলাইয়ের মধ্যেও অনেক ডিফারেন্ট টাইপস আছে, এগুলাকে আমরা স্ট্রেইন বলি। ঠিক আছে, তুমি জি যদি স্যার। এদের সিকোয়েন্স কম্পেয়ার করো, এরা কিন্তু পুরো 100% সিমিলার হবে না, তাহলে তো এক ডিফারেন্ট স্ট্রেইন হতো না আর কি। ঠিক না? জি স্যার। এবং এই জিনিসগুলো না এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। এখন ধরো তুমি হচ্ছে এরকম দুইটা ডিফারেন্ট ইকোলাই নিলা, মানে দুইটা ইকোলাই দুইটা স্ট্রেন নিলা, সিকোয়েন্স করলা, জাস্ট কম্পেয়ার করে ফেললা। শুধুমাত্র এইটার বেসিসে না আমরা বলতে পারি না যে তারা সেম সেম ব্যাকটেরিয়া ডিফারেন্ট স্পিসিস, সরি ডিফারেন্ট স্ট্রেন, সেম স্পিসিসের। এই যে আদার বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে না, জি স্যার। এগুলো কনসিডার করতে হয়। এরা দেখতে কেমন, সাইজ কেমন, শেপ কেমন, এটার মেটাবলিজম কেমন, মানে কোন ধরনের খাবার দাবার সে খায়। ওকে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা আদার বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কম্পেয়ার করতে হয়। শুধুমাত্র সিকোয়েন্সের উপর বেস করে আমরা বলতে পারি না আর কি। জি স্যার, বুঝতে পারছি। মানে ওটার ভিতরেও আরো অনেক ঝামেলা আছে। হ্যাঁ, মানে সিকোয়েন্স থেকে আমরা কিন্তু একটা মোটামুটি ধারণা করে ফেলতে পারি। ওকে, জি স্যার, বুঝতে পারছি। দুইটা জিনিসই মিলতে হবে, তার সিকোয়েন্সিং এর সিমিলারিটিও থাকতে হবে, আবার তার বায়োলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স সেম থাকতে হবে। নাহলে আসলে আমরা বলতে পারবো না যে এটা যে একই স্পিসিস না ডিফারেন্ট স্পিসিস, একই স্পিসিসের ডিফারেন্ট স্ট্রেন কিনা। আর যে সিকোয়েন্স মানে কিন্তু না সিম্পলি ব্যাপারটা এরকম না যে আমরা জাস্ট দুইটা সিকোয়েন্স কম্পেয়ার করি। সিকোয়েন্সিং এর কিন্তু আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক জানি, যে সেগমেন্ট সেগমেন্ট জানি, যে সিকোয়েন্সিং এর কোন অংশটা হচ্ছে ডিজিজ করে, কোন অংশটা টক্সিন এর জন্য দায়ী, কোন কোন সিকোয়েন্সিং এর কোন অংশটা দিয়ে তাকে হেল্প করে হচ্ছে জায়গা মতো গিয়ে অ্যাটাচ করতে। ধরো ইকোলাই যদি আমাদেরকে ইনফেকশন করতে চাই, ইকোলাই কিন্তু আমাদের পেটে গিয়ে কি করতে হবে, তাকে পেটের সেলে গিয়ে অ্যাটাচ হতে হবে। জি স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। এই আর কি অবস্থা। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? তো স্যার লাস্ট পস্টুলেটটা বেসিক্যালি বলতেছে যে আমরা যে রেজাল্ট গুলো পাচ্ছি ফ্রম আমাদের এক্সপেরিমেন্ট, ওটা যে কোনো আদার সায়েন্টিস্ট রিপ্রোডিউস করতে পারবে আর একই রেজাল্ট পাবে, এরকম হ্যাঁ, কিছু? ইয়েস, এভিডেন্স গুলো রিপ্রোডিউসেবল হতে হবে। মানে তুমি এখন ধরো এই ঢাকাতে অসুস্থ মানুষ নিয়ে দেখলা, ধরো ঢাকাতে তুমি একজন অসুস্থ মানুষ পেয়েছো, তার থেকে তুমি হচ্ছে এই এভিডেন্স গুলো গ্যাদার করলা। ঠিক আছে, আবার ধরো তুমি এরকম এই চিটাগাং এ এরকম আরেকজন অসুস্থ পাওয়া গেল, ওই ডিজিজ সেম টাইপের, মানে ডিজিজ আমরা আসলে ডিফাইন করি তার তো ইয়ে দিয়ে, সিমটম দিয়ে, সেম টাইপ অফ সিমটম পেলা, এবং তার মধ্যেও তুমি একই জিনিস ডিটেক্ট করলা। তোমার তাহলে বলতে পারো না তো তোমার এভিডেন্স গুলো রিপ্রোডিউসেবল। জি স্যার। রিপ্রোডিউসিবিলিটি মানে এটা আর কি, সেম টাইপের জিনিস পাওয়া যেতে হবে, একই পার্সনের মধ্যে না, ডিফারেন্ট পার্সনের মধ্যে পাই না। ঠিক আছে, মানে সবকিছু কনসিস্টেন্ট থাকতে হবে, একজন মানুষের যা সিমটম হবে একই মানুষের একই সিমটমটা হবে, কনসিস্টেন্সি। কনসিস্টেন্সি থাকতে হবে।
নাহলে তো আমার এভিডেন্স ভ্যালিড। আমি খালি একজন মানুষকে নিয়ে মানে একজন মানুষের উপর বেস করে এক্সপেরিমেন্ট করলাম, এভিডেন্স গ্যাদার করলাম, এটা মানে কোনো কিছু কনফার্ম করে না আর কি। আরো 10 জনের মধ্যে করে দেখলাম যে ওকে সিমিলার টাইপ অফ এভিডেন্স, দেন আমরা বলতে পারি। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এই চ্যাপ্টারটা না শোনো, কোর্স পোস্টুলেট ইটস আই ডোন্ট নো, ইট সিমস ইজি। আই মিন for me I think it's easy because I'm in microbiology for almost 16 years. I started microbiology in 2004, so that's why for me it may seem easy, but it's actually complex. I can understand that. Okay, especially you just started your microbiology journey. Okay, so for you definitely it will be difficult. So হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই। Okay, nothing to get frustrated. Just try to understand all the points. And course postulation is very important, trust me. Okay, for pathogen study, the pathogenesis is very important. যদি মানে মনে হচ্ছে যে না বুঝতেছি না, তো হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নাই। হ্যাঁ, আমি 16 বছর এটা তোমার কত, তোমার 17 বছর ধরে মাইক্রোবায়োলজি। ওকে, তাই 17 বছর ধরে মাইক্রোবায়োলজি পড়ার পর কিছু শিখছি মনে হয়, বেশিরভাগ জিনিস অবশ্য জানি না, কিছু মনে হয় শিখছি 17 বছর পরে। সেই তোমাদের এরকম এখনই যদি মনে হয় যে না বুঝতেছি না, পারতেছি না, কঠিন লাগতেছে, হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। ঠিক আছে, কিপ ট্রাইং, বুঝে যাবা। কিন্তু এই চেষ্টাটা থাকতে হবে, এই যে কিপ ট্রাইং বললাম, এটা থাকতে হবে। চেষ্টা না থাকলে বুঝবা না, চেষ্টা থাকলে বুঝবা। একদিন আবার এখানে একটা পার্সন টু পার্সন ভেরি করে, কেউ একদিনে বোঝে, কেউ 2 দিনে বোঝে, কেউ 5 দিনে বোঝে। ইট ডাজন্ট ম্যাটার এত, ঠিক না? সমস্যা নেই। যে একদিনে বোঝে ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। যে 5 দিনে বোঝে সেও ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। অন্যের সাথে নিজেরা কখনো কম্পেয়ার করতে যাবে না, দিস ইজ ভেরি ব্যাড। হতাশ হয়ে যাবো জীবনে তাহলে। থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, আজকে তাহলে বিদায় নিই, অনেক বেশি লম্বা ক্লাস হয়ে গেল। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। Thank you, sir. ওয়েলকাম।